So I shared the syllabus content for a non-destructive testing in this common entity WhatsApp group. Kindly take a printout of this syllabus and paste it in separate notebook. Okay, you put a separate notebook for entity um, subject. Okay, while we are discussing in this online classes, so you have make some notes or hints in this separate notebook, entity notebook, and paste the syllabus in front of that cardboard. So that is very easiest way of recalling day by day before the commencement of a new session. So what are the previous topics we covered, like this, like that, you can able to make a remembrance of previous topics. So it's a mandatory for all those. Kindly put separate notebook for entity. It may be a ruled or unruled, whatever may be, but unruled is best choice because drawing is there, schematic drawing will be there, so it will be more convenient to draw and practices in this unruled sheet notebook. Okay, kindly follow these things while if you are supposed to be come to college, there is offline mode of teaching means teaching learning means at that time you have to produce that individual notebook, right? So from today onwards you buy and put a separate notebook for NDT. Okay, shall we start now, sir? I think probably 35 near 35 participants have been joined now. Okay, thank you. And also now the arrear exams of online classes, I mean online test is also going today. So maybe the reason for few absentees. Okay, let me start our session now. Before starting the continuation of previous content of visual inspection testing, uh, let me see the few slides what we discussed in previous class. Okay, so I will going to share the slide. If it seems some problems or not visualizes means kindly intimate me. So my voice is audible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So slide visible இருக்கா? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Visible. Okay. So visual inspection உடைய basic principle வந்து உங்களுடைய human naked eye-ல பார்க்கக்கூடிய inspection techniques. So these are the there are two types of visual inspection. One is aided visual inspection, another one is unaided visual inspection. So aided visual means with the help of some tools, maybe it's a mirror, magnifying glass, microscopes, borescope, endoscope, flexible fibers, and closed circuit television system, or and computer enhanced systems. These are the few examples of aided tools, that is helping tools for visual inspection techniques. ஸோ சில அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா visual inspection technique is also used to inspect various components or parts in an equipment, whether it is misaligned or matched with each other. So misalignment of parts can be easily visualized by means of human beings, human inspectors. Likewise, it is also for checking the corrosions, erosions, or some cracks or deformities in a machine components. So these are the few applications of visual inspections carried out by human beings in different industrial sectors. அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தது வந்து பாருங்கள், இந்த ஸ்லைடில் உங்களுக்கு இன்னும் எலாபரேட்டாக புரியும் யூ கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்.
So there are two types of aids. One is optical aid of visual inspection. Another one is mechanical aid of visual inspections. So what is this difference between these tools, optical aids and mechanical aids? So optical means lens, using lens. So optical in the sense lens. So by using the various types of lenses, we can able to see a very micro to macro objects easily by means of this microscope. This is one type of using lenses, a lens using devices, microscope, borescope, fibroscope, even endoscope, and video cameras. So using lens, optical lens. So what is in other hand is a mechanical aid. That means using mechanical equipments, mechanical instruments. For example, you know very well vernier caliper, micrometer, depth gauge, screw gauge, feeler gauge, thread pitch gauge, weld gauge. Likewise, so many mechanical instruments are used for determine the various surface defects or flaws or discontinuities or deformities by using these mechanical component or mechanical equipments. So these are the two tools used for visual inspection techniques. So இதெல்லாம் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம். Magnifying mirrors, it is also known as concave spherical mirrors. Magnifying glasses is also called as hand lens. So this is used for enlarging the image or magnifying the image for giving better vision. Okay, so it is purely depends upon the lens, magnifying lens. It may be a double or multiple lenses used for higher power magnifications. And this one microscope is normally used for magnifying the images of a small objects. Okay, the magnifying power is around 10 by f. So it is a basic instrument used for magnifying the image. So there may be a few differences between microscope versus borescope versus fibroscope versus endoscope, or all those equipments. There may be some differences, but basic thing is to magnify, to enlarge the image of an object. Okay, so it may be used in different areas. It may be used in a different or specific or unique areas. இப்போ இதில் இன்னைக்கு பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா போரோஸ்கோப் அப்படின்ற ஒரு நியூ எக்யூப்மெண்ட். See in this picture image, an inspector uses this borescope device for viewing the inner part of a component. See, this is the enlarged image or magnified image of a inner conduct or inner part of a component. It may be a tube, or it may be a engine inside, or anything which we cannot able to see easily, which our vision cannot able to see the images clearly or very difficult to see. So in that area, this borescope play a vital role of viewing or magnifying the image of an internal cavities or internal bore or anything else, anything which cannot be viewed by our naked eye. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஸ்டீல் ராட் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, வித் மினிமம் டயாமீட்டர். ஸோ திஸ் ஸ்டீல் ராட் இஸ் யூஸ்டு டு insert at an inner part, if any part of a machine. So in the tip of this instruments having some type of lenses, with optical lenses with some illumination source. Illumination source means lightning. So without lightning or illumination source இல்லாம நாம ஆப்ஜெக்ட்ஸை வியூ பண்ண முடியாது.
ஸோ அதனால் ஒரு லைட் சோர்ஸு இன்பில்ட்டாகவே அந்த போரோஸ்கோப் டிவைசஸில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. This is the some description of this borescope. It is used to inspect the inside of a narrow tube. சரிங்களா, நேரோ டியூப் இந்த சென்ஸ் நம்ம பாய்லர் டியூப்ஸ் பார்த்தோம். பாய்லர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய பாய்லர் டியூப்ஸ் அல்ல ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் இன்ஜினுடைய பார்ட்ஸ், இன்னர் பார்ட்ஸ், இன்ஜினுடைய அதோடைய சர்ஃபேஸ் எப்படி வியராக இருக்குது அப்படின்ட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். அல்லது ஒரு பைப்லைனில் ஒரு கேஸ் பைப்லைனாக இருக்கட்டும், ஒரு ஆயில் பைப்லைனாக இருக்கட்டும், ரிஃபைனரி பிளான்ட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பைப்லைன்ஸ்லேயும் இன்டர்னல் பார்ட்ஸை வந்து we can easily detect by means of visualized, inspected by means of these instruments, using these borescope instruments. It's only used for a narrow tube. The tube must be narrow. See in this images, the borescope and the instrument பார்த்தீங்கன்னாவே narrow ஒரு rod தான் இருக்கு, narrow rod. We cannot able to bend. We cannot able to bend this rod. Only narrow path can be inspected. Narrow tubes, okay, narrow engine or narrow path, இது மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க முடியும். இல்லையா இன்டர்னல் பெண்ட் ஆன ஏரியாவில் ஒரு ஆங்கிளில் இருக்கக்கூடிய டில்ட்டிங் ஏரியாவிலையோ நம்ம இந்த போரோஸ்கோப்பை யூஸ் பண்ண முடியாது. we can't use. And it is a flexible tube with an eyepiece at one end and objective lens at the other end. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பார்ட் இருக்குது. ஒன்று நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஏரியா லென்ஸு, ஐபீஸ், இதுதான் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஐபீஸ் லென்ஸு சொல்கிறோம் அட் ஒன் எண்டு. அனதர் எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் இருக்குங்க. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம இன்டர்னல் பாத்தில் நேரோ டியூப்பில் இன்சர்ட் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய டியூபு வயர் த்ரூ திஸ் ஐபீஸ். ஓகே, அதில் பார்த்தீங்கன்னா லைட் இஸ் பாஸ்டு த்ரூ தி லென்ஸ் அண்ட் டு அப்டைன் ஏ கிளியர் இமேஜ். நம்ம சொன்னது லைட்னிங் சோர்ஸ் இஸ் மேண்டேட்ரி. ஸோ வித்தவுட் யூஸிங் லைட் we cannot able to see because it is in dark area. It may be a dark area. So in that area some illumination source is needed to obtain a clear image. So voice audible இருக்கா? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ரைட்டுங்க சார். இப்போ போரோஸ்கோப்புடைய அவைலபிள் ரேஞ்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2.5 மில்லிமீட்டர் டு 19 மில்லிமீட்டர்ஸ். இந்த போரோஸ்கோப்புடைய இந்த டியூப் இருக்கு இல்லையா, இந்த டியூபுடைய சைஸஸ் டிஃபர் ஆகும். 2.5லேருந்து 19 வரைக்கும் மார்க்கெட்டில் அவைலபிலிட்டி. அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கிமாட்டிக் drawing, this is the main schematic drawing you have to draw. So whether the question may be what is a borescope and explain its working principles with neat sketch. ஓகே, அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக இந்த டயக்ராம் தான் நம்ம ட்ரா பண்ணணும். ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்ன சொன்னது தான், ஒரு ஐ எண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்டு அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் இங்கே இருக்கும், ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ. ஓகே, சாரி திஸ் ஒன் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் இருக்கு இல்லையா, இங்கே தான் ஹியூமன் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணக்கூடிய பார்ட்டு. அந்த நேரோ டியூப் இருக்கு இல்லையா, அந்த நேரோ டியூப்பில் இந்த டெட் எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் எண்டில் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் லென்ஸ் இருக்கும். இந்த இடத்துல தான் நம்ம எந்த ஆப்ஜெக்ட் நம்ம வியூ பண்ணும்போது அந்த ஃபீல்டு ஏரியாவை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்க்கலாங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்டர்னலி வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த லைட் சோர்ஸ் மூலியமாக லைட்டுடைய அந்த பார்ட், இலுமினேட்டட் பார்ட் வந்து அந்த டியூப்பில் போய் நமக்கு லைட்டு பாருங்கள், இந்த பார்த்துருக்கு பார்த்தீங்களா, க்ரீன் ஷேடட் ஏரியா, இது வந்து லைட்டு பாத். ஸோ இந்த லைட்டு பார்த்து எந்த அளவுக்கு வியூ ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு நாம் இமேஜஸை நம்ம கிளியராக விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதில் சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ லைட் எந்த அளவுக்கு இப்போ ட்ராவல் ஆகணும், அதோடைய டென்சிட்டி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம இந்த லைட்டு கைடட் கனெக்டர்ஸ் மூலியமாக நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம். அதே நேரத்தில் இந்த லென்ஸுடைய ஃபோக்கல் டிஸ்டன்ஸு, டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு, இதெல்லாமே ஃபோக்கல் லென்த் எல்லாமே நம்ம ஈஸிலி அட்ஜஸ்டபிள் ஒன். ஓகே, so the borescope is an optical device consisting of a rigid or flexible tube with an eyepiece on one end and objective lens on the other end. So all these objective lens and
ஐபிஎஸ் பார்த்தீங்கன்னாவே உனக்கு ஒரு மெக்கானிசமில் லிங்க்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, லிங்க்டு டுகெதர் பை எ ரிலே ஆப்டிக்கல் சிஸ்டம் இன் பிட்வீன். சி ரிலே ஆப்டிக்கல் லென்ஸ் இன் பிட்வீன் தீஸ் டூ பார்ட். சரிங்களா? ஐ எண்டுக்கும் அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரிலே லென்ஸ் மூலியமாக இன்டர் கனெக்டட், லிங்க்டு டுகெதர். ஓகே. The optical system in some instant is surrounded by fiber that is optical fibers used for illuminations. நான் சொன்னாலே இந்த illuminationsன்றது லைட் சோர்ஸ். இந்த லைட் சோர்ஸ் வந்து ஒரு ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் மூலியமாக அந்த டிவைஸில் இன்சர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இன்பில்ட்டில் உள்ள. ஸோ அந்த illuminations மூலியமாக ஆப்ஜெக்ட் வந்து நமக்கு மேக்னிஃபைடு ஆப்ஜெக்டாக இமேஜஸாக வந்து நமக்கு வியூ பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்டோஸ்கோப்ன்ற டிவைஸு. இதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் விஷுவல் இன்ஸ்பெக்ஷனில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு எக்யூப்மெண்ட். நார்மலி மெடிக்கல் ஃபீல்டில் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பட் இண்டஸ்ட்ரியல் சைட்லேயும் இது வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாவே பண்ணுறாங்க. பட் இதோடைய மேக்னிஃபிகேஷன் ஃபேக்டர்ஸ் தான் ஒவ்வொன்றும் டிஃபர் ஆகுங்க. ஒரோஸ்கோப்புடைய மேக்னிஃபிகேஷன் ஃபேக்டர்ஸும் ஃபைப்ராஸ்கோப்பு, எண்டோஸ்கோப்பு, மைக்ரோஸ்கோப்பு, இந்தமாரி ஆப்டிக்கல் எய்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய லென்சஸ் எல்லாமே மேக்னிஃபிகேஷனை பொறுத்து வேரி ஆகும். ஸோ இங்கே இந்த எண்டோஸ்கோப்புடைய மேக்னிஃபிகேஷன் ஃபேக்டர் வந்து 10 மேக்னிஃபிகேஷன். எக்ஸ்ன்றது பார்த்திங்கன்னா அதோடைய சிம்பிள் மேக்னிஃபிகேஷன் 10 டைம்ஸ்னு சொல்லலாம். அந்தமாரி இந்த 10x இஸ் அப்டைன். அதோடைய டயமீட்டர் பார்த்திங்கன்னா 1.7 mm டு லென்த் அப் டு 100 to 150 mm இன் லென்த். ஸோ த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எண்டோஸ்கோப்போடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷனும் வேரி ஆகும். சைஸஸ் பார்த்திங்கன்னா டயமீட்டர் வந்து 1.7 mm இருந்து அவைலபிலிட்டி இருக்குது. அதே நேரத்தில் லென்த்து வந்து 100 to 150 mm லென்த்தில் இருக்குங்க. ஸோ ஃபைப்ரோஸ்கோப் அப்படின்றது பார்த்தாலும் அதே மெத்தடாலஜி. It is also called as fiber optic borescope. அதோடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டயமீட்டர் வந்து 3 to 12.5 mm in diameter and length may be vary between 60 to 365 centimeter. ஓகே. ஃபைப்ரோஸ்கோப்புடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸும் மார்க்கெட்டில் இருக்குது, அவைலபிலிட்டிஸ். இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ் எந்த லெவலில் டிஃபைன் பண்ணுறாங்களோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ப்ராடக்ட்டை வாங்கிக்கலாம் ஃபைப்ரோஸ்கோப்ஸை. ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த illumination பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ லைட்னிங் சோர்ஸஸ் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெஷல் லைட்னிங்ஸ் இருக்குது. பேக் லைட்னிங், ஃப்ரண்ட் லைட்னிங், ஸ்ட்ரக்சர்டு லைட்னிங், ஸ்ட்ராப் லைட்னிங், அல்ட்ரா வயலட் லைட்னிங். இதெல்லாம் வந்து லைட்னிங் டெக்னிக்ஸ். ஸோ இன்ஸ்பெக்ஷனுடைய பிரின்சிபல், விஷுவல் இன்ஸ்பெக்ஷனுடைய பேசிக் பிரின்சிபல்ஸு இப்போ உங்களுக்கு கிளாரிட்டியாக புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ விஷுவல் இன்ஸ்பெக்ஷன் இஸ் ஆல்சோ known as a human inspection, naked eye inspection. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு வகையான என்டிடி மெத்தட்ஸ். ப்ரிலிமினரி என்டிடி டெக்னிக் மெத்தட். ப்ரிலிமினரி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ், என்டிடியுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் இருக்குது. ஸோ இன்வால்வ்ஸ் illumination ஆஃப் டெஸ்ட் ஸ்பெசிமென் வித் லைட், யூஸ்வலி இன் தி விசிபிள் ரீஜியன். The specimen is then examined with eye or by light sensitive device such as photocells. The surface of the specimen should be adequately cleaned before being inspected. So பண்றதுக்கு முன்னாடி you have to clean the surface which you are going to inspect. That surface should be thoroughly cleaned. Okay. சரிங்க. இப்போ இந்த ஸ்லைடில் நம்ம பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா டிஃபெக்ட்ஸ் கேன் டிடெக்டட் பை அன்எய்டட் விஷுவல் இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ். ஸோ என்னென்ன டிஃபெக்ட்ஸ் வந்து நம்ம அன்எய்டட் விஷுவல் இன்ஸ்பெக்ஷன் டெக்னிக் மூலியமாக டிடெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் ஹியர். ஒன் இஸ் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சைட் ஃபிலிம். ஏதாவது ஒரு காம்போனண்ட்டில் அது மேலே இருக்க சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய கரோஷன் ஃப்ளேம்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு ஆக்சிடைஸ் ஃப்ளேம்ஸாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது சர்ஃபேஸில் நாம் ஈஸியாக விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா லேயர்டு ஃப்ளேம்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கா இல்லைன்றதை நம்ம விஷுவலைஸ் பண்ணி சென்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததில் அந்த கிராக் சர்ஃபேஸில் ஏதாவது ப்ரெசன்ஸ் ஆர் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் கிராக்ஸ் ஆர் எனி ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் கிராக்ஸ் மீன்ஸ் ஓரியன்டேஷன் இன் த சென்ஸ் மீன்ஸ் டைரக்ஷன்ஸ். எந்த டைரக்ஷனில் வந்து கிராக்ஸ் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகுது, எவ்வளோ ஆங்கிளில் அந்த கிராக் இருக்குது அப்படின்றது நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம்.
அட் த சேம் டைம் பொசிஷன் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்றது விஷுவலைஸாக நம்ம வியூ பண்ணலாம். அப்புறம் சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய போராசிட்டி மீன்ஸ் ஸ்மால் ஹோல்ஸஸ், மைக்ரோ ஹோல்ஸஸ். ஸோ சர்ஃபேஸ் போராசிட்டி அல்லது ஏதாவது ஒரு கிரேட்டர்ஸ், அன்ஃபில்டு கிரேட்டர்ஸ் ஆர் கவுண்டர் ஆஃப் தி வெல்டிங்கில் ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்தாலும் சரி, இதெல்லாமே நம்ம டிஃபெக்ட்ஸாக நம்ம கருதப்படும். டிஃபெக்ட்ஸ் which can be detected by these unaided means without using any tools. And then mechanical weakness such as sharp notches or misalignments, etc. See in this image, the arrow mark shown that one notching part, அதாவது வெல்டு பண்ணியிருக்கிறாங்க. அந்த வெல்டு பண்ண இடத்துல ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாச் in the sense means ஒரு கேவிட்டி, ஸ்மால் கேவிட்டி அதில் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாமே நம்ம டிஃபெக்ட்ஸை நம்ம சொல்கிறோம். அன்எய்டட் விஷுவல் மூலிமா நம்ம டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இந்த பார்த்தீங்கன்னா சம் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் யூ கேன் பி அடாப்டட் ஃபார் விஷுவல் இன்ஸ்பெக்ஷன் டெக்னிக்ஸ். ஃபஸ்ட்டு ஒன்றே பார்த்தீங்கன்னா அடிக்குவேட் லைட்னிங். நம்ம சொன்னது தான், லைட் இருக்கணும் கண்டிப்பாக விஷுவலைஸ் பண்ணுறதுக்கு. நீங்கள் ஒரு லைட் சோர்ஸ் மேண்டேட்ரிங்க. எவ்வளோ தான் டே டைமில் வந்து சன்லைட்டோடைய லைட்ஸ் வந்து இருந்தாலுமே நீங்கள் ஓப்பன் அட்மாஸ்பியரில் போய் டிடெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு லைட் தேவையில்லை. ஏன்னா சன்லைட்டே உனக்கு எலிமினேட்டட் லைட் தான். சப்போஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு க்ளோஸ்டு ரூமில் நீங்கள் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா தென் யூ நீட் சம் லைட் சோர்ஸ். ஓகே, அல்லது நல்ல வெளிச்சமாகவே இருக்குது, பட் பர்சன்ஸ் வந்து அவனோட ஹை சென்சிட்டிவிட்டி வந்து வேரி ஆகும். ஸோ அப்படி ஹியூமன் ஐயோடைய சென்சிட்டிவிட்டி வேர் ஆகும்போது டெஃபினட்டாக ஒவ்வொரு பர்சன்ஸ்க்கும் they need some type of light power source. So அதான் ஒரு மேஜர் கன்சர்ன். adequate lighting should be there. ஸோ உனக்கு வந்து 2 ஹவர்ஸ்க்கு மேலே நீங்கள் கண்டினியூஸாக ஒரு ப்ராடக்டை, ஒரு காம்போனண்ட்டை வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி யுவர் ஐ வில் பி இரிட்டேட்டட் அண்ட் யுவர் ரெட்டினா வில் பி கெட் சம் டிஃபெக்ட்ஸ் பார்க்க போய் உங்கள் ரெட்டினாவே டிஃபெக்ட் ஆகிடும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு மேஜர் கன்சர்ன். ஸோ தட் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் ஷுட் பி டேக்கன் அடிக்குவேட்லி டு சால்வ் திஸ் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே, ஸோ ஜென்ரல் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் திஸ் விஷுவல் டெஸ்டிங், விடி விஷுவல் டெஸ்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சீப், வெரி வெரி சீப்னஸ். தட் மீன்ஸ் நோ எக்யூப்மெண்ட்ஸ் காஸ்ட். இஃப் அன்எய்டட் இன்ஸ்பெக்ஷன் மீன்ஸ் நோ காஸ்ட். எய்டட் இன்ஸ்பெக்ஷனாலுமே வித் மினிமம் காஸ்ட்டில் நீங்கள் விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கலாம். மைக்ரோஸ்கோப்பும் பெரிய ப்ரைஸஸ் கிடையாது. மைக்ரோஸ்கோப், போரோஸ்கோப், எண்டோஸ்கோப், ஃபைப்ரோஸ்கோப், மெக்கானிக்கல் எய்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ கேஜ், த்ரெட் கேஜ், ஃபீலர் கேஜ், இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு காஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப சீப்பஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸு. ஸோ சீப் பார்த்தீங்கன்னா எக்யூப்மெண்ட்டுடைய காஸ்ட்டும் சீப்பு, நீங்கள் விஷுவல் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராசஸிங்கும் சீப்பு தான். ஓகேவா? ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்டபிலிட்டி. வி கேன் டேக் தட் எக்யூப்மெண்ட் எனி பிளேசஸ் வேர் யூ ரிக்வயர்டு. சரிங்களா? ஸோ இட்ஸ் அ போர்ட்டபிள் அண்ட் தென் இமீடியட் ரிசல்ட் உடனே கிடைச்சிடும். கண்ணில் பார்க்குறீங்க, டக்குன்னு இந்த இடத்துல சர்ஃபேஸு கிராக் இருக்குது, இந்த இடத்துல டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்குன்றது we can easily identify and give the results, immediate results. அதேமாரி ஸ்கில்டு பர்சன்ஸும் நாட் நீடட். மினிமம் ஸ்பெஷல் ஸ்கில்ஸ் இருந்தாவே போதும். ஸோ ஸ்கில்டு பர்சன் இஸ் நாட் ஆஸ் மச் ரெக்வயர்டு. ஓகே, லாஸ்ட் அட்வான்டேஜ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் பார்ட் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ். அதாவது மினிமம் பார்ட் ப்ரெசன்டேஷனை நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் நீங்கள் விஷுவலைஸ் பண்ணால் போதும். அந்த இடத்துல நீங்கள் ஏதாவது ப்ராப்ளம் டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்குன்றது ஜஸ்ட் நீங்கள் நோட் பண்ணிடலாம். ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ரொம்ப டீப்பாக பார்க்கணுன்றதுலாம் அவசியம் கிடையாது. எப்போ டீப்பாக பார்க்கணும் அப்படின்னா, நார்மல் ஐயில் ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்குது, சரியாக வியூ பண்ண முடியல, இமேஜ் இன்னும் கொஞ்சம் டெப்த்தாக பார்க்கணும், ஒரு என்லார்ஜ் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னீங்கன்னா நீங்கள் எய்டட் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். பட் இது வந்து எக்ஸாக்ட் ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் மெத்தட் கிடையாது. ஸோ என்டிடி டெக்னிக்கில் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது, ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு யூனிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது. பட் இந்த விஷுவல் டெஸ்டிங்கிறது வந்து ஒரு ப்ரிலிமினரி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் மட்டும்தான். ஸோ இதையே டிபெண்ட் பண்ணி ப்ராடக்ட் வந்து குவாலிட்டி டிஃபெக்ட் ஃப்ரீ ப்ராடக்ட்னு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சர்டிஃபை பண்ண முடியாது. ஸோ இது வந்து
நமக்கு இட் கெட் சம் ஃபெயிலியர் மெக்கானிசம் தான். சரிங்களா? அதனால் இது வந்து ஒரு ப்ரிலிமினரி ஸ்டேஜாக வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அடிஷ்னலாக நீங்கள் வந்து அதர் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராடக்டை உடைய காம்போனண்ட்டுடைய டிஃபெக்ட்ஸை we can easily tested. ஓகே. ஹலோ. Yes, sir. Yes, sir. Hello. Sorry, clear? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Okay. So now I am going to put some video presentation. You can tell me whether it is videoable or audible. Okay. About this Okay, visual sir. inspection technique. Okay. So now I am going to give the video presentation for introduction to boroscope and fibroscope. என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்றது நீங்கள் பார்க்கலாம். Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So வாய்ஸ் இப்போ இந்த வீடியோவில் வர வாய்ஸ் ஆடிபிளாக இருக்கா? இப்போ பார்த்தீங்களா? No, sir. இல்லை, இப்போ நான் பாஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். Now I am going to play the video for 1 minute. Then you can get some that whether it is audible or not. Okay. Okay, sir. Sir, it's not audible, sir. Not audible. Not audible. Sir. சொல்லுப்பா. சார் டாப்ல நீங்கள் மவுஸ் ஸ்க்ரால் பண்ணீங்கன்னா ஒரு பார் வருதுல்ல சார் உங்கள் ஸ்க்ரீனில் சார். ஷேரிங் மேலே ஸ்டாப் ப்ரெசென்டிங்னு மேலே இப்போ பாப்அப் ஆச்சுல்ல சார். ஆமாம். அதில் பக்கத்தில் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குல்ல சார், ஒரு ஐக்கான் லெஃப்ட் சைடு சார். பிரேக் அவுட் ரூம்ஸ் இருக்கு. இல்லை சார், நீங்கள் ஷேர் பண்ணால் நான் சொல்லுவேன் சார். அதில் ஆடியோ எடுத்து விட்டால் நம்மளுக்கு கேட்கும் சார் சிஸ்டமில். ஓகே ஓகே, சரி பார்ப்போம். சார் அதுக்கு நியர்பை சார், ரைட் சைட் ஸ்மாலாக ஒரு ஐக்கன் இருக்குல்ல சார். ஒரு நிமிஷம். இப்போ என்னாச்சுப்பா, கேட்டுச்சா? நோ சார். No, sir. கேட்கல சார். சார் நீங்கள் மேலே மவுஸ் வச்சாலே ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் வரும் சார் ஸ்க்ரீன் டாப்பில். எந்த ஸ்க்ரீனில் சொல்கிறீங்க சார்? நார்மலாகவே சார் ஸ்க்ரீன் டாப்பில் மவுஸ் கொண்டு போனாலே ஒரு ஆப்ஷன், இப்போ கிவ் கண்ட்ரோல் அந்த மாதிரி வந்துச்சுல்ல சார். ஆமாம். அந்த அதில் ரைட் சைடு
பாக்ஸ் மாதிரி ஒன்று இருக்குல்ல சார், ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆயிருக்குல்ல சார், அதை எடுத்துருங்க. ஓகே சார். Fiberscope tutorial. For complete. எஸ் சார். Now, எஸ் சார், ஆடியோ சார். Yes, sir. Audible, sir. okay, right. So this video is around 2 minutes. Just listen and then discuss. You will discuss. And welcome to Atlas Inspection's brief borescope and fiberscope tutorial. For complete operating and maintenance guidelines, always refer to the operator's manual. Borescope, in specific terms, refers to a rigid instrument with optics and lighting which allow visual inspection inside of a small bore and other. Fiberscopes are similar with the exception that they are flexible and typically have distal tip articulation for scanning inside of an inspection area. Both borescopes and fiberscopes are available in sizes from around 1 millimeter outside diameter up to 11 plus millimeters. You should begin your use of a borescope or fiberscope system with an inspection of the included components. A system will include the scope itself, a light guide cable, which is typically attached to a fiberscope and removable on a rigid borescope, and a light source for remote illumination. A camera system is typically an option for either a rigid borescope or a fiberscope. Available cameras are both digital and video. Once you're sure you have all the components, plug the light guide cable into the light source and switch the light source to the on position. You should see light projecting from the distal end of the scope, and you're ready to begin your inspection. Borescope and fiberscope repairs can be extremely costly, so take care to avoid damaging the scope. The most common cause of damage is not putting the scope away in the proper case. Oftentimes, a scope will be left on a table where it can fall or left out where it can be stepped on and crushed, which will cause do not push or overbend the insertion tube. Do not put borescopes or fiberscopes into air 76 degrees Fahrenheit. Do not insert the insertion tube in corrosive chemicals. Avoid impact of the distal tip and protect the insertion tube if you're sliding over sharp edges. Finally, maintain the articulation system by returning the tip articulation to the neutral position when inserting and retracting the scope from the inspection area. Finally, please don't hesitate to call Atlas Inspection at 1-800-281-0650 or email at info@atlas-inspection.com with any questions or for more information. Thank you very much. So visualize பார்த்தீங்களா video presentation? Yes, sir. So borescope and fiberscope ஓட main difference பார்த்தீங்கன்னா end of the equipment the toolsல வந்து we can able to bend. ஃபைபரோஸ்கோப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த டைரக்ஷன்ஸ்க்கு வேணால் நம்ம அதை ஃப்ளெக்சிபிளாக பெண்ட் பண்ணி வியூ பண்ண முடியும். பட் போரோஸ்கோப்பில் நேரோ பார்த்து நேரோ டியூப்பில் இருக்கிறதுனால அது அவ்வளோ சீக்கிரம் பெண்ட் ஆகாது. ஸோ தட் இஸ் அ மேஜர் டிஃப்ரென்ஸு between borescope and fiberscopes. Next presentation, the same thing. If you are watching this video, you are most likely. So in the video audible irka? Yes, sir. Okay, right. Considering the best borescope for your application. What are the features that should be considered for choosing the right inspection camera for your needs? First of all, how is a borescope defined? A borescope is an optical device consisting of a rigid or flexible tube with an eyepiece or digital display on one end and an objective lens or camera on the other linked together by an optical or electrical system in between. This tool is also known as an inspection camera or videoscope. The word endoscope is actually a term used to describe the same tool, but is specifically used for medical purposes on human or animal bodies. This term sometimes has been incorrectly used to describe borescopes for industrial use and has caused some confusion. That is why you see many product listings with multiple titles. Basically, the tools with these titles all function the same way, but differ according to application. The borescopes that you will see today were based upon earlier models used in the military or in the medical field. Borescopes help people to see into places that are normally impossible to see into with the naked eye, or that require destruction or dismantling to find a problem otherwise.
Simply put, borescoping is a sometimes completely necessary way or an inexpensive and labor-efficient way to diagnose problems. Borescopes are used in many industries and applications, from diagnosing simple problems in one's home to applications in industrial, automotive, aviation, home inspection, plumbing, HVAC, and other. Your application will determine the features your borescope will require. Things you need to consider are length, diameter, durability and quality, and other factors such as does it need to be waterproof or oil-proof, among others. Choosing the diameter size will be factored by the size of the bore or opening that you will be looking into. Smaller diameters have the advantage of getting into smaller and tighter spaces. The disadvantage of the smaller diameter in some cases are that they may be less brighter due to the smaller probe housing. Small diameter borescopes are also generally more expensive. Resolution can also be affected by the size. Larger diameter borescopes are brighter and normally have higher resolutions than the smaller ones. Smaller diameter borescopes are also generally more expensive due to the technology limitations and cost to produce quality images with very small cameras. Choosing the correct length for your camera probe is important. Consider how far you need to extend inside an enclosure. The standard length for a lot of borescopes is 1 meter, but greater lengths are available for certain models. Borescope lengths typically range from 1 meter all the way up to 30 meters and above. Another factor to figure in is if you want your borescope to be an autofocusing borescope or fixed focus. You should also consider the borescope's range and depth of field. Some cameras are calibrated to look at objects closer up, while others are designed to see farther away and with a greater depth of field to clearly view a more larger area. Some jobs and applications may require an articulating tip. An articulating borescope is one that bends at an angle to turn the camera head back using a mechanism such as a swivel, by pressing a plunger, or even using a joystick. Depending on the borescope, some tips can be bent in one direction, some bent 2 ways, and there are also multi-directional borescopes which can be bent from 90 degrees to 180 degrees. Some can also swivel and allow for a 360-degree sweep. Another type of borescope is a dual camera borescope, which features both a front-facing camera and a side camera to look either ahead or from the side at a 90-degree angle. Some applications require the camera probe to be water resistant or waterproof. Moisture can certainly damage electronic components such as cameras. Consider this when choosing a scope for your specific application. The material on your camera probe can determine the quality and price of your tool. The probe part itself can be made from materials such as PVC, braided aluminum, or tungsten steel. The cost of your borescope is determined by several factors: quality, length, articulation, resolution, the ability to articulate, etc. Borescopes now range from your $30 super cheapo cameras from Amazon to tens of thousands of dollars on the higher end. Try to find a comfortable range in buying a scope that does not sacrifice quality, but also does not compromise your budget. Here are the types of displays used for borescopes commonly these days, and then also a few more features you might want to note. USB borescopes are designed much like a computer web camera to work directly with computers, cellular telephones, and tablets. Some borescopes come equipped with a built-in LCD screen for viewing without a separate device. Another type of borescope is a Wi-Fi borescope, which uses a Wi-Fi signal to connect to a device or monitor. There are also separate Wi-Fi converters available which convert your USB borescope into a Wi-Fi borescope. Many borescopes are recordable. Photos and videos can be taken and stored on your devices either through a photo folder in your computer, phone, or tablet, or through an SD card where files can be later transferred to these devices. As for resolution, most borescopes typically range from 640 by 480 resolution to higher definition images. What is required for your application and budget?
We hope this video has been a useful guide for you for choosing the type of borescope that might fit your application. Please contact us here at Oasis Scientific. We're always glad to discuss and consult on what type of borescope will suit your needs. Guys, have you seen this one? It's very interesting one. Borescope general principle and applications and how it's working like that. This video demo explained to you briefly. On the last video. Yes, sir. Okay. Now your last video I'm going to show you. It's taken by some IIT professor that is about visual inspection technique. Is giving some briefly notes on visual inspection technique, what we discussed in previous classes. Now that video demo will be here. Hello everyone, welcome to this course on non-destructive testing. The subject non-destructive testing is actually offered as an elective series in non-destructive, etc. This is actually non-destructive testing, which is concept on visual scopes, which is known as the visual examination. Right? Visual examination, as the name suggests, what we do is we examine the product with our naked eye or using external devices. Right? We will check the specimen. Now, visual examination is actually the most primary and common method that is used in non-destructive testing. The visual test reveals gross surface defects which are present in different materials. By pure visual inspection, we can see the outer surface defects, if any, that occurs in a certain material. And the principle of visual examination is actually the illumination of the specimen with light, and you need a proper eyesight. So the main conditions are actually you need proper eyesight, as well as you need the illumination of that particular portion of the specimen using proper visual sources or light sources. The main advantage of visual examination is that the equipment used are very simple, as well as it is portable. It can be carried anywhere. Tool, of course, is the human eye, in addition to the light sources that are being used. Actually, what we can say in a simpler form is that the visual examination, it is actually used as a support, and it can complement other NDT methods. Okay? That is, we need to find a proper surface defect. We cannot purely rely on visual examination. Actually serves as a complement. That is, we use different other, for example, we have a deeper testing, type penetrant testing method. So, in addition to this method, this can Hello. Yes, sir. Yes, sir. Sir.
சார் இப்போ அந்த வீடியோ வந்து கண்டினியூஷன் ஆகுதா? Yes, sir. சார் ஆடியோ வரல சார். ஹலோ சார். ஹலோ சார் ஆடியோ வரல சார். Vision. Actually, vision represents the sensitivity சார் ஆடியோ வருதா அப்போ? that varies. ஹலோ சார் ஆடியோபுல்லா இருக்கா? எஸ் சார், இப்போ ஆடியோபிளா இருக்கு சார். Light sources, right? According to different light sources that we use, the sensitivity of the eye is what is known as, or which can be simplified as, a vision. Now, actually, the most favorable wavelength of light that is suitable for or that is comfortable for our human eye is actually yellow or green light wavelength. That wavelength is actually in the visible, as you all know, both are in the visible spectrum. Actually, the wavelength is 580 nanometers. That is why most lasers that you see today are either they most used laser actually green light, because it is more suitable for our human eye at normal conditions. And there is also another factor, that is, for maximum efficiency, the human inspector that is doing the visual inspection is not allowed to work for more than 2 hours continuously, right? So maximum for maximum efficiency is that the person doing the visual inspection cannot work continuously more than 2 hours. Now, we move on. After completing the vision portion, we move on to lighting, right? If the condition is that if appropriate lighting is not achieved, any amount of magnification is not going to improve the quality of the image. That is, if you need a better image or better quality image, what we need is appropriate lighting. You have to light it with the lighting should, right? You have to use proper light. Whatever we use, if we even use a image is not going to improve. So appropriate lighting is always necessary. Now, the second factor is the amount of light that is required for a visual test depends upon, first one, the type of the test, second one, the speed and accuracy is to be done, and third one, the glare and factors are there, which depends. The amount of light that is dependent on the type of test, the speed and accuracy, and also the glare and inspector's vision capability. Now, for an appropriate visual inspection, there is lighting factor that is needed. The suitable lighting is about 800 to 1000 lux has to be provided. This is the condition that is needed for an appropriate visual inspection to take place. And the different inspector variables will include psychological processes, psychological state, and work experience will be a better examiner. Now, the factors that affect visual inspection or material attributes. Right? First one is actually the environmental factors. The environmental factors, atmosphere plays a very important role. Cleanliness, temperature is there. Safety factor is also there, right? So visual inspection, first of all, by environment. Environmental factors, you have the atmosphere, cleanliness, humidity, and temperature. Psychological factors, right? As we mentioned before, psychological factors also play an important role. First one is actually the physical comfort. Sorry for the spelling. It is actually physical comfort. Second one is health. The third one is mental. All the terms are self-explanatory. You need to explain all of this, right? Because the terms are itself is self-explanatory. Third one is the surface condition, right? Third one is the surface condition. So visual inspection also depends, or the factors that affect visual inspection also depends on the surface conditions. The first one being cleanliness, second one the color, third one the texture, right? There's also one more factor, that is the microstructure is also there. And the fourth one is the
the specimen conditions, right? The state of the condition, the shape of the specimen, size of the specimen, and the temperature, right? All of these factors play an important role in visual inspection method. Now, where is the application, right? Where do we use visual inspection methods? Visual inspection is used in the inspection of plant components, right? For leakage, that is, you have gas industries are there, and even liquid storage tanks are there, right? So the visual inspection is mainly used there in order to find whether it is or not. Then the misalignment mating surfaces, if there is any misalignment, we can usually use visual inspection to find out if the parts are mated properly or not. Third one, corrosion, erosion, cracks, fractures, etc. can be observed, and minute discontinuities on parts like pumps or compressors, right? After their manufacture, we can find if there are discontinuities that are present on these. So they can detect only surface crack, that is on the surface, if at all there are certain cracks that we can easily detect, but that is actually a limitation. Cannot be used at places where there is bright exposure or no light, right? That is under lighting. We discussed the importance of lighting in our previous slide, right? So without any light, or if the lighting is low, or if there is huge or even high exposure of light, it cannot be used. The equipment cannot also be exposed to hazardous places, right? There are chemical industries, etc., right? Where they manufacture strong chemicals. The equipment cannot be used to find or to analyze visually. Now, we go for the types of visual inspections. There are two types of visual inspection. First one is unaided or direct visual inspection. Second one is aided visual inspection or indirect visual inspection, right? So, as the name suggests, in unaided visual inspection or direct visual inspection, what we do is we light the specimen and then use our vision, right? Our naked eye is used. Effect or other discontinuities that are occurring. And second one, aided or visual inspection, we use external devices, right? External devices are used in order to conduct the visual inspection. That is what we discussed. Unaided or visual inspection, unaided visual inspection or direct visual inspection includes we can be accomplished with the help of a naked eye. Inspection can be done without the use of optical aids. That is the most important point here, no optical aids, right? Without using optical aids. Now we can find several defects also. First one, the presence and position of cracks on the surface, corrosion layers on the surface, unfilled craters on the surface, the contour on the welded parts, surface porosity, and general condition of the equipments. All these defects can be found out using direct or unaided visual inspection. The second one comes aided visual inspection or indirect visual inspection. Here the inspection can be performed using optical aids. So this is very, very important. Using optical aids, they can be used to magnify the defects which cannot be detected by the human eye. The human eye has certain limitations. So use optical aids in order to magnify and find the extent of the defects in a particular material. It also permits visibilities to areas which are not accessible to human eye. There are certain products where if we directly look with the help of lighting, we may not be able to see the defects that are there. So the aided visual inspection helps helps to access areas where it is not properly or areas where we cannot see using our naked vision. Now, the different light sources that are used. That is, the next one is the lighting sources. Continuous light sources are there, and second one is non-continuous light sources. We'll be discussing up to continuous light sources now. These are the different lighting sources or continuous light sources that are used. The first one is the incandescent lamp, the fluorescent lamp, discharge lamp, and flash lamps. All of them are, as mentioned before in the previous slide, all of them are continuous lighting sources. First one, we move on to the incandescent lamp. These incandescent lamps are used as microscopic lights. The light is produced by passing a current through a tungsten filament. When current is passed through this tungsten filament, it becomes hot and it glows.
and it emits the necessary light. The lifetime of this light source is short because due to the heat, tungsten will slightly evaporate, and it will ultimately, when the temperature reaches to a certain value, it causes the filament to break. That is the limitation. Lifetime of the light source is short. Second one is fluorescent lamps. Fluorescent lamp consists of a glass tube which is filled with a noble gas or an inert gas. Sorry, it's an inert gas filled with argon or argon krypton gas. Glass tubes are coated with phosphorus. Electrodes are placed at both ends. And the advantage is it provides soft uniform light over a large area. Now, how does it work, the fluorescent lamp? An electrical discharge is maintained between the electrodes through mercury vapor in an inert gas. This current will excite, that is, a current or discharge that is provided will excite the mercury atoms, causing them to emit non-visible UV radiation. This UV radiation is converted into visible light using the phosphor function is that it will convert the UV radiation that is emitted by the light, and it is converted into visible light. Now the last one is actually the discharge lamps. The gas discharge lamps, they are commonly called as gas discharge lamps. They are rarely used as they emit only selective wavelength of light. That is, certain wavelength, either yellow or green or red. So they can only emit a selective wavelength of light. Example are mercury and sodium vapor lamp. And the last one is actually flash lamps. Flash lamp is actually a tungsten filament bulb with a battery supply up to 12 volt. It is portable and easy to use. Okay, so I think we'll finish our lecture here with the types of optical sources that are used. In the next class, we'll be seeing the other optical aids that are being used. Thank you. Hello. Yes, Hello, sir. guys. Okay, I think this video presentation gives nice briefly notes about this visual inspection technique. Shall we move to the next topic, liquid penetrant testing, another main method, another one method of NDT is liquid penetrant testing, LPT, liquid L penetrant for P and testing for T, LPT testing, and on the next class. Okay, now we are going to wind up this today's session. Shall we move for taking the attendance now? Stay tuned, please.